ngate atukobera ku bintu ebyendawulo ebigemagana n'ebyobulamu basunira kwa katono twidye n'ensonga egemagana n'ekimba ekyensimbu oba kitwandyese mu luzungu epilepsy. Ekirwaire kino kirogeeba kiroga buloge oba kida kitya kinengeri gye kikosaamu omuntu yatabuka n'obwongo kigema kitya tukyewaze tutya omukugu ajja kubanga ate byonna byonna abitukoberanize musiime omukugu kabalamuseeku abakobera amayina ge nigyakolera tutandikirewo naawe sibo nsanga era okubona mu studios da Baba TV zena neyanziza okuba ku studios da Baba TV amayina gange n'eroboozi tikyukanga nze Dr. Kakaire Twaha nga ndi in charge ali Hijira Health Center nga idwaliro lyaganibwawo Njeru. Okay. Ndi mwisemena mwenye. Anko wange. Baba Media Group omwana gweta vije benge anko byatigu musime iwe buli omo mulina kwa akakwate na mkoba nti butini ni linda ambe itidingo oli mwisemena. Soft benga ake mu Lugunia ino. Bushadra kama inaze. Simanye bona bengo yandiba n'ensonga benga natino omwanga kwe mu Lugunia yesebo ayenga ndiro bali Hijira Health Center 3. Okay. Okuboneka nti ndidde wano. It is a health center 3. Okay. Ngandira nize in charge walyo kulembera abasawo kugamba mbawo kubona emirimu gyonna egitambula kwa Hijira Health Center 3 nga tuyamba abantu okuboneka nti basigala nga balamu buli mu mbeera kale nyabo ojo omulwaire bwatuka gyoli ife abasaidi eno nti boyogera n'omulwaire n'omukoba nti muna kiki ekiri kuluma n'omubudabuda ayina engeri gyavaawo niwo obanga obeere wakumukuba mpisonga abeire ati abuukira wangulu keikana so abasawo omukola omulimu gw'amaanyi okubanga era namusaku bona abali eyo abali kutubona ntinde se facts edigema ku kimbe ekyensimbu obulwaire buno tujanga twabusuulirira kubanga olingirira families edisinga dina abaana bano aye ndese facts edigema ku bulwaire bw'ensimbu okuboneka nti wotunaamalira esaawa eno namba kubanga programu eno yasaawa ndala aye otunavira ng'omuntu asobola n'okwidandaba ensimbu ng'ali waka but koba nti ensimbu kirwaire kigema abantu aye ate actually mu tradition yaife bakoba nti ensimbu tikirwaire bakoba nti ensimbu buloge doctor ensimbu badiroga buloge ensimbu tiribairo era n'ebyo ebimu kubindese kubanga twarealize nti there is need omuntu okuboneka nti ategeera ekimbe ky'ensimbu kandi nongole gye beeta ensimbu nga bwe nkubye nti otunavira nga buli mwamaze okola ki okukitegeera kye beeta ensimbu era nga asobola n'okweyambira omwana we oba omuntu we waka waire ng'aba tamutwere mu idwaliro kubanga ti buli nsimbu ntugitwala mu ki mu idwaliro kasita aba nga ali ku idagala ebisigairewo byokola ku byenda tuyinonola ensimbu oba epilepsy ndigeza ku ebyo ebigambo bino ebisinga bya luzungu ate bwe bibanga birimiko ino ndikwenda ni mama wange nubu wati nandeza kamyanzo katono kali abagwine oyali ekamuli ategeere nti ndikwogera ku nsimbu mami mwisendego okay nubu wati ni mzee Kakaire Badru yena ali eyo kyendi nti buti tasobola kufa kuno okay nsonga ngadina kale bona nabali ekamuli yere wansi bona neda bategeere nabali aliwa en program ne bwabantu bona nensonga lwaki ndijageza ku kwogera olusoga nabali musido kuya bona batu cost streaming alive olusoga dede meboneke nti bategeera mu kibete ensimbu kale ensimbu mukwinongolo kwangu na amasanalaza amachyamu agaja ku bwongo amasanyalaze amachyamu agaja ku bwongo gajayo gatya nti mu mubiri tulina kyoteta impulses nekyo impulses nege tweseera amasanalaze kati amasanalaze ago buli lwe gajjanga gali abunomo ku bwongo obwongo bukyankalana kati awo obukyankalaniira awo buli body part supplying bwanakatundwa ak'obwongo obwo awo wagira abunomo impulse bwongo ujire ku bwongo era bwe tujja okutegerera ensimbu erimu ebika ayinga ensimbu amasanalaze agagali abunomo gaba gajire ku bwongo oba amasanalaze amachyamu gajire ku bwongo ensimbu tujawulamu emirundi gitya ebiri waliwo kyetula generalized epilepsy wabaawo ni focal oba gye tweta partial epilepsy
aye ate kayi mu mweri ebitundu ebibiri kayi ebyo wota bu subtypes aye nga byonna bika byaje byansimbu nga bitya kyetweta epilepsy generalized niye y'omuntu nti obwongo bwona oba omuntu oyo buba affected ni abnormal impulses omuntu yatandika okwesika yena lukumulira bulungi then wabawo kitota focal kaba just katundu oba partial akatundu akakabeere supplied n'amasanyalaze amakyamu omuntu yatandika okwesika akatundu k'omubiri nsobola okukitegera bulungi kitota partial then katutwaba ne subtypes eriyo kitota grand mal ndija kuboneka nti mbino ngola mu luzungu ni mu lusoga omuntu afunemu kitota ki ensimbu kati kibeta grand mal nyine yo yibeta generalized tonic clonic seizures omuntu okuboneka nti ensimbu bwebe emukubye yena asaatuuka nekireetera ko abantu banaba abafuni abalwaire ab'ensimbu okubanga bavamu ebyovu mu kanwa babanga bevulungulira awo mu itaka nti n'omuntu asobola okutya okumutuukako njawa yanganiiwe so then abazensija eno ebika byansimbu abazensija nekyo ekika ky'ensimbu omuntu katugeze nti asobola okubanga maidi n'agirina omukozi w'ewaka atuyambako emirimu yabanga tukitegeire ku kiviire yasuula ebintu wansi abasinga bakuba olwekitegeere kubanga abateidi kyekitegeeza yalowooza oba ayinza kusuula aye nga gaba amasanyalaze makyamu agendye ku bwongo yawunga mu katono ino abruptly yaboneka nti obwongo bukola ki buvaako aye tikirwawo ekyo olikibona then wabawo gye tweta partial oba simple partial eyo kaba just katundu ka bwongo akali affected akafuna obuzibu kati kasobola okubanga akatundu akak'obwongo akafuna obuzibu kati kasaplayinga mugulu mulala guti oba mukono nebyo byoyagana nti omuntu atandika omukono gwonka gwatandika okutengeeta gwatandika okankana oba mugulu okusinziira ku kitundu ekyaki ekyobwongo ekyali affected then wabawo kyetweta temporal lobe epilepsy temporal lobe kana kaba katundu ku bwongo era nga kokona kafuuka ekizibu era obundi wasobola okumbuuliza katugeze ng'ekibuuzo nti ensimbu eno egema bato bonka oba egema n'abakulu ekikusobola okuba ekibuuzo ky'omuntu ali eyo ali kubona programu eno ensimbu egema buli muntu abato n'abakulu abakyala n'abanene n'abato tesosola mu mawanga ate kala niwe obanga oli mukene niwe obanga oli muzungu nganze ensimbu ekola ki ekugema so wena osobola ogemebwa ensimbu olw'ebika by'ensimbu betulijja okwogerako olwaki kati nga temporal lobe epilepsy osobola okuba nga wafunye accident kati accident eno gyofunye wabaawo damage ekolebwa kuki ku temporal lobe oba ku mutwe ku bwongo akatundu akebeta temporal lobe automatically ofuna ensimbu oyenda tokola ki toyenda oba oli mwirugavu oba oli muzungu oba oli muki wena osobola okukola ki okufuna ensimbu then twabawo ekika ky'ensimbu kyetweta status epilepticus status epilepticus eno kyetweta psychiatric emergency nekyo ekika ky'ensimbu psychiatric doctors mutera okubabulirako nga bali kukobera abantu embeera bulina okukola ki bulina okutambula singa oba ofunye omuntu ng'oyo kyebeta status epilepticus nekyo ekika ky'ensimbu ekitatoolaku tikitolaku nti seizure aida kwegamba amasanyalaze gaida gagakwagandi gagemerawo agandi galigona kyakuvulunga tovaawo era ebiseera ebisinga abantu abo wotaba obanga tomuyambye mangu bafa aye ng'ekitera okubaita hypoglycemia sukaali amalayika wansi olwokuba nti mu ngeri gyaba likolesa amaanyi mangi sukaali amalayika wansi yamaliriza nga afunye hypoglycemic shock yafa nsobola oluwulira eyo gye beeta okuba nga twinongola bidda bitya ye biwona tibiwona tina ebibuuzo tugiye ku kiki ekibireeta ensimbu no doyogere ku dokita tulinaku ensimbu gyokoba nti eno neeri common okusinziira ku research webala ino ensimbu esinga okuba common naye generalized tonic clonic
ey'omuntu yena yina okola ki okwesika aye eriyo n'eyinde neya absence seizure ey'omuntu okwekanga mu katono yasuula kyalina aye tava ku mulamwa so wawonga mu katono wamala gera ku mulamwa oyo yena yona eriyo kyobana nti abasinga basobola okuba maidi emigo oba asobola okuba mukyala oba mwami ng'asuulasuula ebintu aye nga taidi lwaki so kyobana nti tukubiriza abantu nti muleeta abantu abo eri abasawo abakugu tubeekebedde tubawa eddagala eituufu baboneke nti bayambibwa mu mbeera ng'eyo so biki ebireeta ensimbu ekisookerwako egisobola okuba genetic factor nga bazaala nayo kati onkobye nze ndikojjaawo tuyinza okubanga so wajja okuyagala nti einuma eyo ku baadaada abo kuliko yalina ensimbu so buloba nti akantu ako ka trait tuketa trait nti yaliyo okukwa yalina ensimbu mu baadaada abo asobola okuba mu baadaada bamaama bo oba bababa bo weno oli most likely okufuna ensimbu aye tibonaboona ensimbu tugenda gemagana mu kukunisikoseera definitely oteyibaala ino osobola okukyanga wene koze yes then ekyo twandiyise ekyokubiri head injuries abafuna accident abantu abasinga bafuna ensimbu olwokuba bafuna head injuries ditya esobola okuba boda kyobana bakubiriza abantu tukubiriza abantu mwambale helmets tikyakwedalabya tikwedalabya aye just kuboneka nti okuprotectinga omutwe gwo nti nibwogwa the head is not affected. Lwaki mukubiriza ababoda nga ife abasabaze bebabeeka tituba ne helmets? Abasabaze babeeka ngona anti mparano ekizibu kye tulimu. Ensi gye tulimu alhamdulillah neyo tutujja kwenenya. Aye nga amateeka go wa boda gwali kuvuga niye mwene balina okuba ne element. Ifo newe ife navuga mwene ye nabagizira. Navuga mwene agizira. Okay? Then ekindi esobola okuba birth trauma. Omwana yes mukusala. Nga either midwife ono tiyakola kimala protectinga muto gwa mwana. Choba na tukubiriza abakyala nti bwoba otuso okuzaala otazalira waka tazalira kungira otazalira wa mulerwa otazalira ga mulerwa otalinda contractions kweyongera please jeyo omusawo omukugu akuzaalise olw'ensonga nti aba n'obukugu obujja protectinga omuntu gw'omwana ono ng'ali kuvaayo ojja kumusindika bulungi omuzaale bulungi ng'omuntu tugufunye eki buzibu bonabona aye kyona kiri kimu kubireese epilepsy oba kubongo ng'akali muki muto ng'ali kuvaayo ate tokibonerawo of course so for a what realizing nga kiri a bit late nga omwana yena alikula so omwana oyo yakula wefuisa busukali. Now doctor waliyo abaana abafuna convulsion nga eri excess omwana tamala mu weekends ofuna convulsion twice like that. Abo bona baba bali kusemberera okufuna kyetota epilepsy o nsubira natambulanga niwe buli wenaja olw'ensonga nti ekyo kiri ekimu kyetota predisposing factors nti oba ebisobola oviira ku omuntu okufuna ensimbu seizures oba omwana okwesika eri abaana abalwala emisuuda badema ku kifaako ino ng'abazaire tuda kumutwala ku mudere wamugula kwa okapana doka akotemu kaki nga druga shop sibodi bana bidikola ebyado omwana yesika obwire bona bamutwala ku idwaliro nga awiremu damage eyo okwesika kuno je kulese kubongo kule afuna mu ensimbu. Yes so chova bananti ebintu bino ne kituleta nga ifa abasawa abakugu okuboneka nti twogera ku eri abantu bategiri kyebeta ensimbu ajo okuvaawo nga at least ena kyategeere kuba kuzaala alumukibyabakugu bwekuba nti kutambula ku boda abe n'element bwekuba nti bulwaire bwidi ajja akoleki aje mu idwaliro yes nga obulwaire bukali koleki kutabuka yes then yaba kyetota tumors bine bizimbe yes kijja kyazimba mu bwongo ekizimba kuno bulwe kyeyongera okukuzimba mu bwongo waliwo kyetweta brain compression kinigiriza obwongo buno katonda engeri gyeyabutaawo tibuli yabuta mu kifo ekisinga kuba kirungi so bulwabawo any alteration oba okutataganizibwa ofuna mu ensimbu
era abalwera abasinga abafuna ekintu ekyo muyinza okumuwa byonna byonna byemulowooza nti biziyiza okwesika yakulaga nti ezira kyokoze. Why is it that bwe tuba n'abaana baife nga bali kwesika ntibatuusa eri abasawo before muwakadiazepam oba kapainkiller aye musooka mwamulekaawo like mami idea nga ali kupaala then the doctor or any medical worker banaamutuusiza omwana wange yarelaxinga nze mulenga omuzaire n'engeri gyenfuna mundooza nti obusawo abataliifaayo tukobere ku mbeera eno singa ng'omwana aba ali kwesika n'amuleeta eri omusawo bobati butafaayo aye olwisi engeri gyetukandulinga mu abaana bane bayandawulo waliwo kitweta history taking kubanga buli bulwaire tuhandulinga mu mbeera yaabo kati bulotekinga history waliwo ketweta rokitodiazepam kadiazepam nko tukata inuma eno mukabina omwana wafulumira kalulakisinga muscles okwesika kwakola ki aye abakyala abasinga tebabiri witness ebyo kubanga n'abandi aleta omwana nga ali kwesika yamukusulirawo yamukolekitegeera so oluisi because of fear abantu abananga omuntu nga ali kwesika aye ng'oluisi mwene naakoze eki nakireese omwana abeera abuguma omubiri nga takola ki edituleeta mu studios nga ife abasaba abakugu okukobera public bakitegeere what is necessary. But bakubizimba tumors. Then wabaawo endwaire edindi edisobola okuleeta okwesika onga meningitis. Meningitis bamweta mulalama. Kirwaire kya bwongo. Kirwaire kya bwongo. Omwana buli lwalwala meningitis ebiseera ebisinga amala yafuniramu ki ensimbu. Aye abasinga tutukifaako lwaki nti tuzira bukugu obwo. So kyobona nti omwana asobola ekyona obulwaire bwonna obusobola okwongeza temperature ne shooting busobola okuleeta ensimbu. So n'ensonga lwaki tukola ki twidde eno tubakobere nti buli lwobona obutali butebenkevu mwana wo mwanguyeeko ajja akole ki afune eddagala. Then ekintu kyetusobola okwogerako n'omwenge edi ng'omwenge guleeta ensimbu eriyo detweta ram fits engu buli yeeno enkangaali ereeta ensimbu. So tukubiriza buli yena n'omwenge n'ekimala otana kubitawo kisobola okuviiraku nako ekigero wayina omwenge gonna bakoba ati too much of anything is always bad. Excess drinking of alcohol can also damage. Then yabayo poisoning. Poisoning nobo ebintu byetuwuniza olwisi oba byetu bako exposed ainga byabutwa katugeze nga lead kirungo kyeri kyabutwa era bulo kisembera oba okukyoniza omusawo tufuwera ino mu mayumba gaife twafuna corporate tulinamu ensiri twafuwera ekyo kusobola okwaffectinga obwongo era wamaliriza ng'ofunye n'ensimbu obwongo bw'omuntu yena kuba tutera ino coveringa ng'abaana mutoleyo omwana balijja afuwera enumba yiwe omukulu alifuwera you can't even cover or protect yourself. Eyo ni mistake gyotera okola nga abantu olwokuba nti olowooza nti you are 100% protected olina obwongo bukulu bukibiki aye ensimbu teyidi bwongo bukaire tukobye nti egema buli myaka ate buli kala kubanga ndikobye otinza omuzungu tibusobola kumbitiza bbe bujaniwe. So ensonga edo deni wabaawo ensonga eyindi gyetwandisembiizaayo kubanga otwogera ku nsimbu yo tesobola akola ki kuwasaawo eno ensonga eyindi esobola okuleeta ni conditions ed affecting obwongo ng'eriwa nga mental retardation okukona kw'obwongo abaana bamutera babonaku omwana yabanga wa myaka 15 oba 2 aye nga loti wa myezi 2 nga yafuba eriyo okufuba nga just oli mumpi bumpi ngwa yunomo yabayo olenga ali malnalishiti aliawo obwongo tibutegeera duludama lusu abo beena abo bendigezaako mental retardation era niwo omulingiro otegera nti ono omwana aliko ki ekikyamu ababa mental retardation ebiseera ebisinga they present ne epilepsy. Then ebulwaire obundi fetal alcohol syndrome abana abakyala ab'embuto abano omwenge fetal alcohol syndrome it is a big nga ife ab'ebyobulamu benifo tukigemye mu ngezi rawundi akoze ki akigemyemu kisobola waawo otana omwenge ng'oli lubuto aye nga bagunumirwa era nti nekituleeta ku TV nga dino okuboneka nti tutuuka ku oyo yena ali eyo ategeere nti okunywa omwenge
ng'oli lubuto kikosa wenawe tulijogberera mukwano gwange omulungi ali ku Baba TV oba kibazinga bwa Busoga Dr. Kakaire twanga n'omusawo gwe tulina mu studio video okubanga tusomesa ku kimbe kya epilepsy oba ensimbu. Maina Senyonga, thank you for watching. Alice Namugere, she's watching from Kamuli. Always you watch Baba TV. Thank you so much. Bukos Bob, I am at the center of viewers. Thanks to Baba TV. Thank you so much. Wena webale kubatengobo na Chirunda Yusufu webale kuba Juma Victoria. Baba TV mwebale kutuwereza Juma Mandazi ne Sumbusa ndimu Mutukula Boda Uganda. Wow. Netized. That is so powerful. Thank you so much my brother. Otaisa Mukono noni akasente. Ndina wano wundi nani ono ni Juma Victoria yena webale kubanga ate oli ku mukwano gwange omulungi mwebale kubona Baba TV oba kibazinga bwa Busoga. Juliana, thank you so much for watching. Waliyo Simon Rukoda wena webale kubaka message nkabweine mwebale kubanga bana muli kubona program obulamu n'obugega katuje mbulangu baba kama baife katone ino tava kwene yoba kibazinga bwa Busoga program obulamu n'obugega nja kwira nsome messages daimwe atera tubenga tweyongerayo abakyala boboli mabunda. Enoni Baba TV Obusoga bulaire obulamu n'obugeiga mukwano gwange omulungi neri ku mayengo ga Baba TV to streaming live Baba Television Uganda tamu ku Facebook ojja kubanga ate otegeta ku bulungi abali ku Star Times channel 235 Azam 355 DSTV tuli ku bulungi no 354 bayo obenga ate otwegeta kutubenga tambuza bulungi Obusoga n'okutwaliza wale iwanga libenga ate tutambula bukala program obulamu n'obugeiga nize musime ndi program eno ni Dr. Twaha okubanga tuba kunengeri je twogera ku kibe kine kya epilepsy oba omuntu okubanga agwensimbu atere ensimbu ni mu Luganda noza bachete ensimbu so twendo okubanga tubategeeza nti niche tuli ku nekirala kino waye tuli kwogera Lusoga fe twogera Lusoga kuba tuli baana bachabazinga wa Busoga gabula na dyope okuna n'Abaganda mubona baidi Olusoga so ensimbu neyo ensimbu it is not changing the name only that ababa uliro oluzungu bonka epilepsy nechimbe chetuli ku onako lwalero kansoke nsome kububaka bwe male doctor ye yongere yatandikire wenawo Benjamin Okiro. Thank you so much for watching. Mukisapo ngoli kata Doha, thank you so much for watching. Ate Julius Hilki Remy Agasemba bule message njubwe ine waliyo Tobias Charles Dubai, thank you so much. Gloria Chandiru webale kubona ni Novreni Chandiru Gloria onkobyo Saudi, thank you so much for watching program obulamu n'obugeiga. Martha Chisache wena webale kubaku ka message nkabwe wena webale kubaku program obulamu n'obugeiga ni mami munamukize mwebale kubanga ate muli kubona program eno obulamu n'obugeiga. Namukobe Mariam kwendi ku Baba TV, thank you so much. Doreen Nawango, this is our fan okuve Busedena Magamaga, thank you so much okubanga ate oli kubona program eno kati 1 million kale ono akobye ni Bun Abdul Lukwago Tund Straight Out Ambale King Boxing Club mwe bali kuba ku Baba TV Julie step by step wena bali kuba ku ni bawala baifaawo mwe bali kuba muri kubona program obulamu n'obugeiga Dr. Epilepsy oba ensimbu otukobye nti eriyo ba mama abanwa omwenge nga bali embuto ba mama nga banumiro kabia anti nga bali mabunda yeah mbuka weweza ko mumiro n'abandi balina endowooza enkiyamu nti omwana omukyala bulwano omwenge nga ali lubuto Abaganda bagyeta emunye mbwebera ya white ngeri bright nnyo ndi mama mbimanyi be I'm a born again lady so I don't booze. That's good. Ayenga omwenge ng'oli lubuto bwekibanga kisoboka gwe wali otakomba ku mwenge otageza kinengeri gye kikosa omwana bulishika kya mwenge mwenge dia nkobe niwe batonto batonto oba bikaliyo muna biriyo anze bitisiya mberiyo ni kasese mpulira biwulire tiri
Wandagongo lije magamago of course we not tegera ndi Wandagongo ndi penkuluda kuno. Yes of course yes. Ayinga omwenge kintu kire kimu kubikyamu okunwebwa omuntu. Bisobola kosa mama oba bikosa baby. Bikosa mama byakosa ni baby. Kyova bana ndo lisa ajo kuzaala nga namata mageni wo governor. Gengereire yes. Hey, omukyala mwene mama mwene ngobana nga emimwa gimyukirire troza nga tumezi mwenda nokuwamu omusaya yayakanirira aye nga ali lubuto. So omwenge mubi. So nekyekimu ku bintu then yabayindwera eddindi erisobola okuleeta ekyo nga Down syndrome eryo kiyinza okudijjamu ino kubanga olwisi abaana bano nga omulinga ku asula awuuma yasiiba awuuma abaana bamutera okuba nga abatasirika abatalina ba autistic children aba balina autism boona ebiseera bisinga ba presenting ni epilepsy. Does poor blood circulation mainly the nerves which takes blood to the brain if they are affected kirina engeri kyonna kyekisobola okuleetera mu kituufu ino kubanga bululaba nti wazira musaayi gumala guli kujja ku bwongo definitely ofuna shock nedowulira nti omuntu yagwire from nowhere abandi yatandika n'okwesika lwaki omubiri guba guli compensatinga omusaayi gukube guki gujje ku mutwe. Abantu abakula bafuna stroke nga you have stroke is there engeri gye tusobola okuba eba just complication ya bintu bindi nga pressure eri teidandabibwa kubanga abantu abandi okujja amalwaliro bagakyawa n'ogakyawa kabati nze njayo nga ndiwulira musuuda berabira nti at least jo funayo omusawo ogwo weesiga kuboti oluvannyuma lwa wiiki ndala oba ibiri ndakujjanga yokuku omboneke ndikola ki then kyenenze ekindi okwogera ku nsimbu eno kubanga kikulu ensimbu eno tugimanaginga tutya management. How do we manage? Ensimbu tumanaginga tutya ensimbu ensimbu eno waliwo ebintu byotalina kola ki kulekulira aye ng'oka ali kutwala mwana ono mu idwaliro oba omuntu yenna alina ensimbu goberera bino omuntu agwire ali awo ali kwesika bwe yeesika abandi kye bakola ki tubalumuka batakumisinde weebuuza amulekeire gaani okay bwayeta neiba tikibi bwayeta gundi tikibi aye abasinga bakolerawo ensobi ino era kiri ekimu ku bimpaliriza okwidanogere ku kuki ku nsimbu kubanga kasooka nkube ku kino nini mukwano gwange bamweta Big Daddy akola ku evening show ku Baba TV ekibitu akola nikaliyowa oyo Big Daddy twali tuli kuteesateesa awo nga tuli kwogera ku byensimbu yankoba nti beereiwe mu buwangwa bwaiwe yo weibwe babona omuntu ngali awagwire ow'ensimbu banonyayo omuntu ogw'ebigere ebiwuna olikitegere baatoola engaito yoyo bamukwati toola munge ekaali munge kawuna bulungi bamuta kuki kunindo mbw ensimbu erumuka baneewaife bateralina okolesa ebintu bingi bamusiga obutungulu bamusiga sukaali bamusiga buli kyetaagisa bana tibikola tikito nkomye ntensimbo masanaze amachi amagali agalija kubwongo sukali walina ebigemaganira abolisiga kunino ku mubiri the outer bina ebigemaganira kire bwongo bogeme ngaite una in the brain ndidi tibigira jali kumba na sawe ayo bogeme ngaite una nogita ku mnogo omuntu kino kigemaganira n'amasanaze amachi amagali kujja kubwongo kizirayo byolina okukola ni bino ekisooka iyo mwene uyiboli yawo ikaikana iwe atali victim. Yes, be calm. Olwensonga nti anxiety emala yanina omuntu yatandika n'okutya yena iwe mwene iwe mulwero lya soka webudebude okola bino wamanga bwaba agwire katugese ngano mu studio tola we meze no tole wentebo tole buli kyona kyona nga alina space okay otamugema magulu ku munwezo ba mikono aidana kusamba baba n'amaani kino tali kikolanga ye yes obwongo n'obuli ku mutumo okola ekyo so otamugema magulu yes clear the space okay then bwabanga muntu agwire nga nganze bwendi wano kubanga zena nkobye nti nsobola okugemu ensimbu bwembanga nize soko ontole mu etayi okay obogiruze ninge benga tenweza yes then waliwo omulembo oguliwo ogwa fitting ogwa n'abasadda mwena muli mu fitting aya abasinga bakazi n'abali ku tusinga abasadda lera
amasaati oyagana abakyala nga ayambeire empale aye nga okugitola akaba mwami atiida nomwami yena ida of course membulane apa ni mwino nkogamba ebintu ebiri tight byomulwaire ono byayambeire tubiruze ninge bwe bampale simulo omusipi aye mind the privacy omuntu ayisobola abagwire kunjira wamusukula mu empale wamusukula mu kaiwamuleka bwerere kole kyetagisa taigulula byonna byonna ebisobola okuboneka nti bimunweziiza ino aye otamu exposing buki bwerere yes then eriyo bagwa yagwa ku surface ngeri rafu katugeze nga wano bayogana nti wali smooth aye mungeri jakuba yakubyewo omuntu because this is flow yes yatandika okwesika funa ku ekintu ekigonda esobola okubanga blanket oba tawero omuteku wansi waki owomuntu okukwalikola ki kyakwe kirimusikira omuntu ogwata gukosa oli kibona kubanga abandi bamaliriza bataire n'ebijiiko muki mukano definitely n'abaana just ali kwesika bamutamu ekijiiko iwe baba iwe mama oli kumboneeyo wena yoli otabaku nikyota mukanwa ka muntu ali kwesika niwaba mwana abaana babatamu olw'ensonga nti ojja kumaliriza nga okomplicatinze ensonga kubanga omuntu bakaba nti abajja kweruma olulimi wotamu ekijiiko kisobola okulemesa olulimi okululuma oli kibona lusigala lutambula kozi olulimi lwo flexible but this is a soft tissue yetasobola akosebwa bwerebako ijje kwa mabwa ewona mangu oli kibona so olw'ensimbu tobako nikyotako just ekyokola mulabirire okuboneka nti bw'asaatuuka tajja ku bintu bijja tajja kwekosa sigiri eyinza okuba eri awo yagisamba amadi kugamba omulimu ogwo kuboneka nti oprotectinga ki omuntu ono ataba ku bimutuuka ku bindi then waliwo n'okuboneka nti tufaayo ino omuntu ono okuboneka nti ayisa bulungi olw'ensonga nti abimba ebyovu mu kanwa wajja okumaliriza nga byonna bimuaffectinze kyebeta aspiration pneumonia yayizayo ebyovu ebyo osobola okumusiimuulako aye otakolanga lukumutamu ki mu kanwa asobola okulumiramu muleke mu kifo ekiboneka nti kirungi ino then paka lwanajja mu stage kubanga bw'omuntu bwabanga atuuse kino ekimu ku byokuwaako waliwo kyetweta post-ictal status kati post-ictal status eno nawo omuntu nga yakatandika okwiramu ekwengulu olwekikoze eki kirikuwaako mu lwekibanga kirikuwaako abantu bano batera okwira engulu katugeze omuntu ayambeire nga bwenambeire oba nga bwoyambeire ebiseera ebisinga we call it wandering yawe ayenda nakulumuka adaalima olw'ensonga nti ekiriwo takitegeera olw'ensonga nti afune okuswala olowooza nti aswaire omusonga nti abeera alina puroguramu dedisalizibwamu obwongo tibuli awo that confusion tekyota jakusinga akwendera muniiwe ni kabiri iwoliwo otya you need to cancel the patient mu counseling omukoba oti muna kino ekibiire oti niwo wenka counseling nga bwetambula abanike nti afeelinga nti there is someone to help then osobola kuboneka nti bwekibanga tekire status Dr. Katone Nora ntera ye nambe yesimu alina ekibuuzo akiweereze kubanga tusigeza edakika ntono DT program tubenga tugiwunzika so ntera ye nambe yesimu alina ekibuuzo asobola okubanga abuuza Matia kansubire weno oli yeyo nga bwe weteekateeka tukole kye tukobye okukola mu dakika December yo Dr. So ebintu ebyo womaze okubikola waliwo kire kye twese status epilepticus ensimbu okufiitinga okutakoma kino kyawa kyagemerawo oyo mutwale mu idwaliro babenga basaba bakola ki bamwekebera ensimbu ewona ensimbu ebiseera ebisinga abantu mu ngeri ng'obona siriimu nti omuntu atuuka ne ku stage ekoba nti siriimu ze bagire bankebera nga it's undetectable aye nga kibeeta undetectable diba viral load yes nga azirakawuka konakona kaki ka siriimu mumubiri aye tikitegeeza nti awunye eki siriimu yes n'ensimbu bweri omuntu avaawo olwokuba ali kwidagala yavaawo nga takafuna complications takesika takola kintu kyonna biki byetusobola okulyako ku doctor byetusobola okulyako ebiseera ebisinga nokuboneka
Don't we need some things to eat that can boost our brains? Definitely, waliwo fruits, a lot of fruits. Okay. Ebina vitamins, obongo bwedetaga. Fruit dona edisinga timbi. Okay. Kubanga Katonda yatuterawo nga daakulya bulye okuboneka nti tubusitinga immunity. Okay. Green zedo timbi. Tubirye. N'emmere ya buliido. Okay. Kiboneka nti mukwano namba otakuba kuweereza kubuweerezibwa message tusobola kubanga tugisoma tetujjasobola kubanga ate tukugema tusaba oweerezeeko aka message tudda kuba nti kugema mukwano gwange. Yes doctor. Then maybe obunasembayo eriyo tudeta myths. Endowooza edda abantu enkyamu nti omusulo gw'omulwaire w'ensimbu oba bw'ogukoonako oba obubiibwe oba amalusu nti ogakona kokola ki wena ofuna ensimbu banange kizirayo mbuze nkugemyeku ongemyeku nsime nina ensimbu wange makuzi wena dijjakugema mutawula bikopo n'abantu abo mutabasosola abantu abo bantunga iwe ekizibu kyalina kyonka nti masanaze makyamu gajakoki ganina kubwongo ate niwe weena oli awo oli kwemoola it is possible kusobola okutuukako so abantu abo mutabasosola ebintu ebyo tibituufu mubeewo nga muyamba abantu abo mumbeera esensi zokola ki kubanga nnungi twewaze tya okwewala ensimbu ni bino nibire byetwogereko ebireeta ensimbi kola ki byewale byona byonanga bwetubyogeireko byeneebyo byambala elementi buliwo oli kwewala kufuna kwewala otanwa mwenge kuba bino otasembererako okay bw'oba ofunye accident jja mu idwaliro omwana baba asuye omubiri jja mu idwaliro buli kimu weebuuze ku musawo omukugu ojja kwewala ki ojja kwewala okufuna ensimbi omukwano gwange omulungi ali ku Baba TV obwa kibazinga bwa Busoga Dr. Kakaire Twa naliwo kubanga ali kutusomesa ku nsimbu abandi babaire n'abaana babateeyo mu mayumba babakwekola okubagwa ensimbu muna kino ekirwaire osobola otwala omuntu oyo mu idwaliro yafuna okuyambibwa okuva y'abasawo abakugu abasawo ba Uganda baliwo okubanga batuyamba so muna otabeeyo omwana n'omusibiriza munumba vaayo obenga ate omwana omutwala mu irwaliro asobola okubanga ayambibwa Alpha Mechanic ku Kirinya Road is it Kirinya yes Kirinya Road bobale kuba ku Baba TV ka message nkabweine onako byayo bwowereza message otaku n'erina lyo twasobola okubanga tugemagana bulungi. Doctor, is there no solution for preventing that disease mostly in kids? Hilda from Kamuli ono muganange Hilda okuva Kamuli yakobye waliwo engeri yona gye tusobola okubanga twewalamu epilepsy mu baana abato solution nebiri byetwogereko ebireeta gyozalire mu idwaliro omwana bwabuguma omubiri mutwale mu idwaliro nga bukaali kyona kyona ekusobola okudamijinga omutwe gw'omwana wo kyona kyona kyewale. Is it true that when you touch that person when is in the condition you also get your kyogeire? Thanks for the show. I'm Brenda from Bale. I would like doctor to tell me, does that disease kill? Healing ensimbu tewona nga waliwo tukyogeire yes just baba wakuidagala abasawo beina abakugu o keeping nga bakumonitoringa kamukuku katontono aye kyona kirikola lwakuba nti programu eno nife bena balina okugibaamu tubenga twambagana era twambe bantu banaife abali kubanga beetaaga mu nsonga eby'obulamu. Nze kulwange zenka ninze musiime ndi wano okuba nti nga making sure kyokobona last time nane no shona abakoba nti bwofuna omusawo akuguza eddagala just let me know idda ku Baba TV onkobe nti munna making sure nti olina obudulizi obumala nti doctor yakuguziza ki omusaayi kuba omusaayi mu Uganda gwabwerere tilwakuba nti ndiki but I'm a human being just ekitulijja okubanga tukola ngenda kudda omwezi dali 29 omwezi ogwokutaano omwaka 2020 waliwo iwulire eri runninga ku Baba TV waneeno mu Makonde kwesatu nenda okubanga nkutegeeza olunaku olwo ndukira bulungi Mwinas Ayon Benedicton yasoma iwulire eryo mwali mu mwana muwala oyo bamweta Nandego Nuru era nga wa kukyalo kya Lubanyi ere Saide na Magera Town Council saweno omukyalo yaliko buli mungere muri kumubona yavayo yabanga ate bagemagana ni mwana mwine yasobola okubanga ate amuwasa wetogera saweno Nuru alitu asitwire ali mabunda era amabunda gano gakuze okusizira ku ba doctors bavireyo bakoba nti omukyalo ono Nandego Nuru nga bali
mubona embera gyalimu ali kulukusa amaziga but she's heavy era she's due actually olubuto olukuze badokita bavire baba bategeeza family eno nti omukyalo eno okubanga azaala baby ono balina okubanga bamoperatinga now kino kitugema kutuna nga aba program obulamu n'obugaiga era nga alijja kubanga alongoosebwa nede mwezi de baba wairenga 17 ogwokusatu omwaka guno gwene so muna kudina 17 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwene tuli kunoonya emitwalo 8 family ekoba nti de baba sabye ayenga bwobona twatuseyo ku ground bambi sente dino kubanga data gisanze niwe ekitono kye tusobola okuba nakyo kisobola okubanga ate kiyamba nande gonul yena yasobola okubanga afuna baby nimo n'omwami we n'aba family so Nulu n'omwami we babeeko ku n'obugambo bweboogera nafuna mukyala wange nga mukosefu mu covid ono emirimu gyange otaanaku ate munange yafunamu obuzibu muzito emyezi giweireyo emirimu egyago otaana saabuti ndi kwenda kusaba ku buyambi mu gavumenti eno entaaseeku ku lw'embeera y'endimu ni munange kuba mpangisa bupangise buli kintu nkola ki saabuti esente dakola ki dampwaku nja kulongoosebwa ngena kudde omwezi ogwokusatu nga 17 kale ababo ni Baba TV program obulamu n'obugaiga programs daife dona concerned citizen alina omutima omuyambi tukusaba enamba y'essimu yiyo osobola okuba kuwabuza ebisingawo osobola okuba kuwategera details osobola okwida wano ku Baba TV tuli kubanga tusonda emitwalo 8 tusobola okuboneka nti nande gonuru yena asulezeera abazaire abasawo bamukobye talijja kubanga she gives birth normally aina kujja mu theater operating era she was asked for 800,000 so tuli kubasaba banaife abali mu sedokuliya mbwine kuwaneno mukisa Paul we bali kuweereza message mwe bali no mwe bali abali mu sedokuliya bana tubasaba nti mutugemereku abali waneno tubasaba nti mutugemere mwena muli kubanga muvayo mwatiyamba program obulamu n'obugaiga tuliwo kuyamba banaife nulu nande gone yembera jalimu tuli kunoonya emitwalo 8 by ena kudomwezi 17 mwezi gwokusatu abenga atwalibwa ate abenga ajja atolebwamu omwana oyo amuli munda Dr. Nsonga eno jogera kote ensonga eyo nga bwe mboyine nulwawo nsobera nti buli alina kyalina ng'olumirirwa nakazaire weiwanga tola kyolina era nga ninze njosooka okutola muki nsobera nti contacts dange ogirina bulungi ndijja kubaako nikyenkuweereza nga alihijira health center tujja kubaako nikyo tukola ku nsonga danuulu ajja alongoosebwe kubanga tiyakyeyendera kyalimu ate nature okuzaala omuntu yena anyumirwa nga ali kuno omwana we muki mungalo so nulu tumwendeza birungi byerere era nga alihijira health center nga ninza omusawo akulembeire ekibinja ekyo tujja kubaako nikyo tukola nende okubanga mbategeeza iwalina kyolina olina obugoye bwaba baby tukusaba idano ku Baba TV tukabuuza musiime oba omuntu yena gona abango yagainewo mukwano tuleta otuwe ekyo tugemera ku muganda waife emitwalo gino 8 gyonka tijali kubanga yetaaga obugoyo bw'omwana mama nga mwene yetaaga nga bamwidye embeera nga ovire mu baby so tulina okubanga tugemagana family eno tubenga ate tugiyambira walala muno munsi tuli mu kubanga twambagana bana so mbakubiriza omulanga mwena abo ni Baba TV yeyo ng'owulira irala yes you can please tukusaba mbewombekeire leka tugemere ku nulu alina obugoye bwa baby alina kyona kyolina oba olina amere nulu atwetaaga mu kaseera kano ebisingawo olijja kubyagana mu makonde ku 3 balijja kubanga babikutuusa kwansome ku messages mu dakika dinedisigeire katone ino onakobye tusaba okay onakobye nze Lubale Samson ebuyikwenjawulo tia ensimbu n'omusujja gw'okwesika endawuleri wa Dr. Ndoza achogere ku Dr. A person with that disease, how can it be treated and for how long? Mildred from Botiki nze omulwaire wa sinuses ensimbu temposa Joseph
Mayuga, I think. Onakobye wekukwata wekukwata wejanja botya Abex Chiyingi. Thank you so much. Musawo nkwebaza nze Allen Farm, I think. Nze teacher Ibrahim from Nansana. Doctor, thanks so much. Musime, thank you so much for the program. You really a mother of the nation. Yeah, I am. Is it true that when you touch that person, when is the condition, you also get Dr. Chochoge? Yes, Sebo. Doctor. Okumaliriza katuwe ku tips bano abalina ensimbi balina okwewala bw'obanga olina ensimbo wewale amataala gamasamasa nga discolates omwana oyo mutamutuma ku maadi asobola ogwa mu maadi yafiirayo ataniina miti ensimbo esobola omutwala waigulu yafiirawo atajja mu bifo ebiri lusike muluguudo obona nti ni driving permit tibadde bawa abantu abo ensonga kyosobola okubanga nalivuga gaine bonaboona yabaita yabamalawo Dr. Sibula kansibule neyanziza ino omukisa guno okumpeerwa Baba TV okuboneka nti ndida ku wano okuboneka nti mpeereza abantu bakyabazinga era kantumire ku abantu babiri basatu okusookera nsookera ku mama w'abaana mama Ryan omubwati kyala twijuka Rahma Makakaire ne baneiba bange bonabonaawo abasawo bali hijira nga tireseeyo director Seka Isa Walugumba ne mama Basamu abantu abo tusaba Katonda abatukuumire kubanga Katonda yabawakibe kyebeeta obuntu n'abasawo badanga bali kwali hijira omusawo Bosiko omusawo Mariam mwena mbakoba nti ndikwiraawo twogere ku nsonga Danuulu tumuwe obuyambi era ntabaako na muntu yena anebuzabuza ku kintu kino naye nga nkiddi nti basawo balungi ino. Thank you so much. Oyo ni Dr. Kakaire Twaha abeire olunaku lwaleero mu program obulamu n'obugega tukwebaza webalire irala iwe eyekumire program eno eyekumire Baba television musawo Kabayi Mustafa akutumira nkobya ati monero omukyalo oyo nze namulamu esa bana mukiza abasabo ku alhijira bona Dr. Faruk Muhammad, thank you so much for watching. Dr. Dennis Kaizi mwebale kuba ku Dr. Sengende, thank you so much. Mwebale kuba ku doctors banji tulina page efe waneno wemba boneranga muli kubona mwebale ino mwebale lera mwena buli kisimu kitiche mwebalira Nola Shadraka, thank you so much. Matia nkofubana ensonga ya Nul tujigemaganize walala bwobo ina kyolina ida ku Baba TV bwobo ina kyolina kube nambe ye yesimu Nola jinteronga bwe malirize nambe eyo ali kubona asobola okubanga akuba kwaleta obuyambi bwa Nulu tusobola okuba tujigemagania bukala mwino otasubwa uno waife no wechitibwa kifubanga bo Michael alija kubanga ingirawo ate amakonde ku 3 gajja kubanga atega kutusibwa ku bukalamu ino zena kansibulenga namusa ku mami wange na mwandu ngadi erukolo webalirira la mami kunzala nakubaawo webale kuna Baba TV abantu berukolo mbende ino mutayi mwena mbende ino Uganda yona jeva okutuka je kumatwe kumbe chimbe cha COVID-19 kiriyo kiruma so twambale mask tunabe mungalo tutaba mbantu banji kitusobose okubatenga tutambuza obulamu bulungi program obulamu n'obugaiga neze musime musule bulungi Baba isefe kyabazinga abusoga funvuwa ebyanda n'ebyanda. Enoni Baba TV.